Good morning, dear student of second standard. Welcome back to science class. How are you, children? I hope you're all fine and safe at home. Today, in this class, I start the new chapter, that is chapter 4, which is chapter 4, children, wild animals. Chapter 4 is wild animals. Wild animals ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳೇ? ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು. Wild animals. There are different kinds of animals in the world. Some animals like cat, dog, cow can be tamed and kept at home on farm. We see different kind of animals in the world now, children. Yes, we see so many types of animals in our surrounding. Among them are cat, dog, cow can be tamed and kept at home. Tamed ಅಂದರೆ ಸಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಡೊಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡೋದು. ಡೊಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂದರೆ ಸಾಕು. ಟೇಮ್ಡ್, TAMED. ಟೇಮ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಸಾಕುವುದು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕ್ಯಾಟು, ಡಾಗು, ಕೌನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಾಕ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ. ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ ಇಡ್ತೀವಿ. But some animals like lions, rhinoceros or leopards cannot be kept at home. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಅನಿಮಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಲಯನ್ಸ್, ರೈನೋಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಪರ್ಡ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ನಾವು ಲೈನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಚಾನ್ಸ್. ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿ ಲಿವ್ ಇನ್ ಜಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಅದೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ wild animals, children. Animals that live in jungles are called wild animals. What is the definition, children? Animals that live in jungles are called wild animals. Hippopotamus, rhinoceros, elephants and giraffes are some big wild animals. There are so many wild animals are live in the jungle, no? Among them some are big wild animals ಇದೆ, some are small wild animals are there. Hippopotamus, rhinoceros, elephant and giraffe are big wild animals. These are example for big wild animals, children. Okay, and fox, jackal, wolf, hyena and rabbit are some small wild animals. These are all example for small wild animals, children. In your textbook, one picture is given below. Some wild and domestic animals are shown below. Write W for wild animals and D for ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಎಸ್, ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ದೇ ಆರ್ ಬೋತ್ ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ which is a domestic animal. You should write D. Which is wild, you should have to write W, children. First one, giraffe is there, horse, deer, bear, buffalo, fox, elephant, snake, monkey, zebra, cat is there, no? These are all both are wild and domestic animals are present. You should have to write what you have to write. Which is wild animal, you write in the circle or given, no? In that circle you should write W for wild animals, D for domestic animals. Yes, next we move on to the feeding habits of wild animals, children. What children? Feeding habits of wild animals. Some animals like elephants, horses, zebra eat grass, leaves and ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಲೀಫು, ಗ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಜೀಬ್ರಾ ಏನನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಗ್ರಾಸ್, ಹುಲ್ಲನ್ನು, ಲೀವ್ಸ್, ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಈಟಿಂಗ್ animals. The animals that eat the grass, leaves and fruits, these are all called plant eating animals. Example for plant eating animals are elephant, horse, zebra. ಅದು ಏನನ್ನ ತಿಂದು ಬದುಕುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, some animals like lions, snakes, crocodile kill other animals and eat their flesh. These animals are called flesh eating animal. ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಲಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ನೇಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರೊಕೈಡೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬೇರೆ ಅನಿಮಲನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಫ್ಲೆಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಈಟಿಂಗ್ animals. Example for flesh eating animals are given in your textbook is lion and crocodile. And next, some animals like bears and crow eat
ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಕೆಲವು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎರಡೂ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ಸಿನ ಫ್ಲೆಶನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಈಟಿಂಗ್ animals. Example for plant and flesh eating animals are bear and crow, children, which is bear and crow. Some animals like jackals, hyenas, vultures eat the flesh of dead animals. They help to keep the jungle ಕ್ಲೀನ್. ಈ ಮೇಲೆ ನೋಡುವಂತಹ ಫ್ಲೆಶ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ಸನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿದ್ದು ಬಂದುಕ್ತಿತ್ತು. ಯಾವುದು? ಫ್ಲೆಶ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಅನಿಮಲ್ಸ್ನೇ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದು, ಸತ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆದಾಗ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಅಥವಾ ಏನಕ್ಕೋ ಬೇರೆಯವರು ಏನಾದರೂ ಇದು ಮಾಡಿ ಹಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸತ್ತೋದಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಸತ್ತೋಗಿರುವಂಥ ಅನಿಮಲಿನ ಫ್ಲೆಶ್ನ ತಿಂದು ಬದುಕುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಆಫ್ ಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಆಫ್ dead animals are jackal, hyena, vulture. These are example for which type of animals, children? Flesh of dead animals, children. Yes, today in this class we learnt about the what are wild animals and the types of wild animals and big and small wild animals. In the feeding habit, there are 4 type of feeding habit of animals is there: plant eating animal, flesh eating animals, and plant and flesh eating animal. 4th one, flesh of dead animals. I hope you understood the today's class. Thank you, children. Take care. Bye.